So yan guys, meron ng Tito na Jitor na papalitan ng kanyang brake pads. Yan guys, linulagan na ni Parinyor. Ayan, so kailangan namin i-release yan guys. Dapat nakanda rin guys para mag-release. Hindi namin ginamitan ng scanner, so gumamit kami ng nagbabawal na technique. Yan guys, oh. Ayan, naka-release na yan guys. So okay na. Yan yung brake pads yan guys sa Jitor na Tito. Ayan, so genuine parts. Galing pa ng Manila yan guys. Ayan, in-order yan guys. So ayan, basic lang po siguro ito guys kasi release muna yung ETB brake nya. Yan sa may harness para na-release niya manual. Yan, tanggalan namin yan guys. ETB nya guys, ayan, kita ninyo. Ayan si Parinyor. Ayan o, release namin guys manual. So ayan, natanggalan namin yung kanyang brake pads. So okay na. Para sila guys. Kasi yan guys, gimbandingan na yan guys. Ito yung bago, ang original. Ayan, so ito yung Tito. Ayan, so basic lang po yan guys. Ayan o, yung tusok-tusok lang yan guys. Ayan, pero na-release na yan guys ang kanyang EPB. Ayan nga, kanyang piston. Ayan, so okay na guys. Ayan nyo guys, so basic lang po yan guys. Ayan, so ganun lang po yan guys. Basic lang yan. Yan, hinatay natin ng DIY para madali matapos. So tinulungan ko na lang guys para madali matapos. So maraming salamat po sa manonood sa YouTube channel. Marisus lang po. Ayan. So okay na. Basic lang yan guys. Ayan. Yan si Parinyor. Kita na yung kanyang bonbonan. Maraming salamat.